Hallo miteinander, heute ist Donnerstag, der 2. April und ich habe ein ganz tolles Zückerli für euch. Ich habe gedacht, ich mache einen Vlog ganz auf Schweizerdeutsch. Ich rede ein bisschen langsamer, zum einen, damit ihr es versteht und zum anderen, dass ich Zeit habe, um es zu übersetzen. Einfach nur auf Englisch, nicht. Es wäre hilfreich phonetisch auf Schweizerdeutsch und auf Englisch, aber da habe ich keinen Platz auf dem Bildschirm. Okay. Also meine kleine Schwester war heute da und sie hat mir geholfen, Täschchen, sie hat schon gestern oder vorgestern, hat sie all meine Täschchen umgedrüllt. Mega froh, ich hätte nicht können, weil mir dort dann die Schultern so weh und der Ellenbogen. Aber sie haben mir das gemacht und heute ist sie gekommen und hat noch geholfen mit Knöpfen machen. Und jetzt muss ich nur noch 6 Täschchen machen mit den Knöpfen und insgesamt 21, meinte ich. 21, wo ich die Schlüsselringe machen und den Bändel. Also ich zeige euch das kurz. Ich zeige euch das kurz. Ich weiß nicht, ob ich es durchhebe mit dem Schweizerdeutsch. Einmal ist das Englisch fast nicht. Okay, also die Täschchen brauchen noch Knöpfe. Und die da hinten haben alle Knöpfe dran. Sie haben gut. Okay, die haben alle die Knöpfe jetzt da schon dran. 2 innen, 2 außen. Jetzt noch warte. Ah, ich habe alle Knöpfe aber schon zuteilt. Also da innen habe ich bereit gemacht. Die Knöpfe, das sind jetzt wahrscheinlich die nächsten 3 bis 4 Täschchen. Dann muss ich dann nicht mehr studieren. Und ich bin mega froh, habe ich das schon so zuteilt. Weil ich habe nicht mehr alle Knöpfe. Also ich hatte zu wenig hellblau gehabt und auch Türkis hat es nicht mehr viel gehabt. Da habe ich mir so schauen, dass es irgendwie aufgeht, dass dann nicht irgendwie pink und hellblau zusammen ist, was für mich jetzt nicht so passen. Okay, das ist das. Da haben wir so ganz viele Karabinerhöcke. Da kommt dann je eins als Täschchen. Aber ich habe leider nicht genug für alle. Darum ein paar behalte ich noch. Dann sind vielleicht die Hälfte mit diesen Karabiner, weil das ist ganz praktisch. Ich habe das ja da. Ich habe immer so etwas. Da kannst du einfach etwas noch machen. Du kannst auch eine Tasche anhängen oder kannst deinen Schlüssel dran machen. Meinen Schlüssel habe ich ja. Also ich habe an meinem Schlüssel so ein Teil und dann hänge ich das hier an. Also die Schlüsselringe sind wirklich noch praktisch. Okay, und jetzt da Ende. Das sind all die fertig sind. Da, diese Box. Die dürfen aber nur so hoch sein bis da. Weil sie darf nicht mehr als 60 cm hoch sein. Die muss ich ein bisschen abschneiden. Aber wir haben diese Box. Ich habe dort noch eine Box. Und in der Stube noch eine. Da sind noch die restlichen Bändel. Und da brauche ich jetzt nicht mehr. Sind alle umgedrüllt. Gut. Sauerei da hinten. Den Karton mal machen. Dann da habe ich gerade nur noch Basilikum. Bin ich am Retten. Da müsste ich umpflanzen. Aber ich mag nicht, darum lasse ich es. Dann habe ich noch wählen. Das ist meine Fotobox. Und ich möchte noch etwas auf Instagram laden. Und ich muss die Kärtchen hier noch fotografieren. Kann ich schon zeigen? Du hast Geburtstag. Und da das gleiche auch mit dem Fisch. Und da den Hintergrund habe ich noch gefunden. Den habe ich mal mit Folie gemacht. Also die muss ich fütteln, damit ich es auf Instagram laden kann. Dann machen wir die mal hier über. Das wird ganz lustig. Zum all das dann untertiteln. Das wird wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze durchmache. Mehr weiß ich jetzt auch gar nicht sagen. Dann fange ich vielleicht mit dem schon mal an. Jetzt ist schon 11 Uhr am Abend und es ist schlecht, darum muss ich jetzt wirklich die Brille anhaben. Ich bin da am probieren, ein bisschen aufräumen, ein bisschen umstellen und komme gerade nicht mehr weiter. Ich habe mal die Täschchen wegtun, weil die kommen ja am Schluss auch weg. Dann habe ich das, was da war, habe ich jetzt dort drunter. Da ist noch edel da mit diesen Schublädchen. Da habe ich also Diamanten drin für Diamantenbilder. Ich könnte es auch nehmen für Bürosachen. Aber irgendwann habe ich ein Bild mit ganz viel Farben, für das möchte ich das
frei behalten mit all diesen Döschen. Dann habe ich hier so ein bisschen die Höhe gebaut. Es geht, das ist gut. Und jetzt denke ich, dass ich da gerne hier hin tue. Da ein bisschen verschieben. Und dann kommt da über. Das sind Sachen, die ich auch brauche, wenn ich ein Kärtchen mache. Dann habe ich das ein bisschen näher. Aber das ist mega schwer. Darum möchte ich das nicht machen. Mir tun die Ärmel ein bisschen weh. Aber ich habe etwas anderes, was ich möchte zeigen. Ich habe etwas gebastelt. Hier für mein WC-Ding. Ist überall ein bisschen dreckig. Da ist jetzt meine neue Station. Da haben alle Binden drin Platz. Und da auch so Slip-Einlagen. Und da kann man ein OB rausnehmen. Und die Kleberli sind drauf, weil es nicht so schön ist. Mit dem Leim sieht man da so. Da habe ich einfach die Kleberli drauf tun. Und dann ist da mal nicht am Boden. Das wollte ich gar nicht zeigen. Und auch nicht dort. Sondern es ist einfach da. Und eben das ist eigentlich mein Pümpel, den ich brauche zum Spülen. Weil der so streng geht. Da geht genau um das Ding. Und dann kann man mit dem Stecken den Knopf drücken. Und da geht tipptopp. Als ich da eingezogen bin, haben mir nachher die Daumen wehgetan. Und dann haben wir gewechselt auf den anderen Daumen, weil es ist so streng gegangen. Aber jetzt mit dem Pümpel geht es super. Okay, das ist mir ist recht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich etwas essen oder ob ich liegen ob ich die Brille nicht habe oder wieso auch immer, dass mir jetzt so schlecht ist. Es nervt ein bisschen. Ich probiere es mal mit einem Rüebli. Und haben das schon gesagt, ich habe neue Rädchen an diesem Stuhl. Und jetzt musst du hören. Kennst du etwas? Absolut leislich. Die sind mega cool. So Inline-Skates-Rädchen. An dem und an dem. Und jetzt hätte ich den Stuhl gar nicht gebraucht. Jetzt habe ich den geflickt. Ja, und da kommt noch Jennifer McGuire. Ja. So, I'm gonna switch to English now. I don't know what's on it. I did make it on 0.5, not 1, because it's so hard to film something and I want to film a bit with the moving around, even though it's not so interesting. I don't know if my head is on it now, and I cannot check that. So I don't know. Okay, so I'm just gonna try to do that. But it's so heavy, I need to take some stuff down. I think that this is quartz, so I don't know. Which one. Yeah, just other than that, it's easy. It's on wheels. Oh no. What about my camera stuff? Fits nicely. Oder da habe. Oh there. But one shouldn't plug an extension cord in an extension cord in a triple thing in a. But I have 2 plugs, and that's it. And unless I get another one of those, and I found my extension cords. I just have put them somewhere else. That's why I was so surprised I didn't have any more. I do. I have some.
So I would have this was a lot. So if I start that over there, then there's at least just one here. And then I take it over here. And then do that. My printer. This is the computer. I hate the cord stuffs. Annoying. Yeah, I don't know. So that's just annoying. So about 20 minutes later, or I don't know how long, I have it there. I've sorted my cords. So I do have now one plug here. This is an extension thingy, which has quite a few back there. So this is still fine. Computer, printer, this lamp, because it's with a plug, it has a little I can't reach that one though. So this is that. Then this is another one, which I have over here. Okay. And then I have one more, which is another extension cord, which goes there and is for my little stereo, which I rarely use, but I want to. So that is that. That seems all right. And now over there, because I haven't changed anything over here, but I can show you that I have one plug down there, but I start with a triple plug. And then it goes, so one is this of those triples. And this is now free for use for with my embossing powder tool gun, heat gun. Then one is this plug strip. And then there's a third one. Okay, so one is this multi-port here, and one is the lamp, this which is directly in the plug too. Because I got worried a bit with all my things. And now I have this over here. I mean, with this usually is down there. I take it out for card making, and now there's that stuff on it, so it has a home. I can put it back down there. And then there's this one, which is next to me when I work. And then I have this one over here, which will go next to it. But at the moment that is too bothersome. There's all my scraps and things on it. And I just leave it here. But once that is out, also this stool doesn't have to be there. Well, then I can reach my die cuts better again. My metal die cuts, which I use a lot. But that is it for now. So it is different, but it's all right, I think. I love the chair, how it moves. So I also paid attention that when I go in here, one could catch on this corner and drop down my laptop. I hope nobody does that. So I'm not sure about the feeling. It's all messy all over, so that is a bit annoying. Yeah. Well, it takes a trial and error to get there. So I'm leaving it like this now. It is 12:30, half past midnight. But I did sleep till 1 because I only could sleep at 6 a.m. this morning. It was full moon and it didn't work. So, and I'm up since 1, so that's 12 hours by now. Not even that. And I do want to go to bed soon, but odds are that I can't sleep either. So, I don't know. Okay. It is the next day. It is, what is it? 2 p.m. I did sleep at 5 a.m. So, an hour sooner than yesterday.
and I'm working on my bags. I'm putting on the last buttons, and I thought I want to film it, so I have it on camera. And then, yeah, that's the plan so far. So it was not the last bags and also not the last step. So I have 2 left with the one part of the button, and then 4 others plus those 2, so 6 with the other part of the button. And with those last bags, quite a few things got wrong, and especially bad because of things. I'm so bad at voiceover. So I put in the button part with a nail sticking out on the inside, and I will attach the other part onto my button press. And then I have to pick up this heavy press, and put it into the bag. This was one of the most annoying parts, but I had to go in there because otherwise I couldn't put it on. I'm so glad I don't have to sew it on. And now I need to be very careful. And there was a clack. So that button broke, because the one part is very, very flimsy. It only has a ring on it. And when you push it too hard, that breaks apart. When the other part breaks, it's not that bad. But this one, if it's broken, then you cannot close the button. So I will have to take that off and then find a replacement, which is the other bad part. So one, I have more work. And those are the white buttons. And I have been running out of white buttons, as well as light blue or light gray, just all the colors. Later on, I break an orange button, and the same thing there. I did not have replacement for the orange one. So here I need to find out, or sometimes I do have one part of the button, but I would need the other part, and I don't have that in the color anymore. And I want the colors. I want the color of the button to match the bag. So here I am taking, again, a white, like a swim ring part, a floaty. And the other part, the bottom part with the nail sticking out, is a bit more yellowish, because I did not have any more of the white bases. So that was quite annoying. It's always annoying when it happens. And of course, with those last 6 bags, it happened twice. And it didn't happen a lot before that. Maybe twice with all the 51 bags I did, plus those 2 times, which is, yeah, sorry. I have to kind of get it off. I just tweeze it, fiddle around with the tongs, and then I have to make this nail part flatter again so it gets out. So with the press, it gets smooshed down so it holds in the button. But to get it out, I have to make it thinner and sharper again. So I just worked on it with my tongs a bit. And then I can put the other base layer in and have to lift the thingy again. Put the shrimp ring on, the upper part. Often it makes a satisfying sound, but I don't have that happen now. When I do voiceover, I don't hear what I'm narrating here, as I don't hear the sound of the video. And now I switch my tool to the other part of the button, and then I do the same thing all over again. With the 6 bags now, I have 2 in here, I think, in the footage. And I will add some music now. Oh.
I'm finished with the bags. I did want to build a wall, but it doesn't work, so I just put them here in color order. There was also a pink one, which I gave to Martina already. And now I want to add the small ones there. And then I put a small one in a big one, and then it goes in the box. And first I want to keep some for myself, and Martina had some preferences, so I'm going to pick those out too. And here they are with their little sibling or something. Ta-da! It's funny, I could have built the brick wall with those, because they get very hard when I put the the strap in there. It's folded. So here they are. Now pick a few, and then I try to box them. My boxes are packed and I'm very sweaty. I have 2 boxes. One is 18.8 kilos. That's the one I need to cut down a bit, but it should work. And this one is under 10, 9.4 or something. So I still have a little spatzig for the tape and things. And then not all of them fit, unfortunately. So I chose those 2 for myself. Actually, also the gray one maybe. Martina, I think, said she liked that and that. And also she likes those colors. So I have 3, 6, 8, 9 left. And that's okay. I will find a spot for that. It's still not that many. And maybe Martina wants them. Or I do. Because they're so pretty. I never have a big bag because I'm never outside, and I have a backpack, but maybe I will at some point, and then I have colors to choose. And that's the first time I made those with those very, very nice fabrics, colorful things. And I love them. And I'm not gonna do that again. It's too annoying. So I think I'm done. I got word that my couch is on the way. I don't know exactly when, but I guess after Easter. So happy Easter, everybody. That is over by now, huh? But thank you very much for watching, and see you in the next one. So danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!